హాయ్ వెల్కమ్ టు ఆరెంజ్ డైరీస్. ఈ వీడియోలో మీకు డాకర్ని ఒక లైనక్స్ మిషన్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఉబుంటూ 22.04 అండ్ సెంటోస్ 8లో డాకర్ని విండోస్ కన్నా ఒక లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసి ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే, యాక్చువల్ కంపెనీస్లో డాకర్ని విండోస్ మిషన్లో యూజ్ చేయరు. 99% ఒక లైనక్స్ మిషన్ మీద యూజ్ చేస్తారు. అది ఈజర్ ఉబుంటూ కావచ్చు, లేదంటే ఒక సెంటోస్ మిషన్ కావచ్చు. ఎందుకంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో డాకర్కి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడే దీన్ని ఒక లైనక్స్ మిషన్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అండ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి నేర్చుకున్నారంటే, యాక్చువల్గా కంపెనీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఈ డెమో కోసం నేను లైనోడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇందులో ఉబుంటూ 22.04 అండ్ సెంటోస్ 8 మిషన్స్ని క్రియేట్ చేసి దాని తర్వాత ఎలా డాకర్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూపిస్తాను. So let's begin. సో లైనోడ్లో 2 మిషన్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఒకటి ఉబుంటూ అండ్ ఇంకోటి సెంటోస్. అండ్ ఈ కంప్లీట్ ఇన్స్టలేషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ నా గిట్హబ్ అకౌంట్లో ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ అవేర్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ వర్చువల్ మిషన్స్, మీరు ఈ డాక్యుమెంట్ ఫాలో అయ్యి కంప్లీట్గా ఇన్స్టలేషన్ని ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. లేదా మీరు నేను ఎలా చేస్తున్నానో చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ ఫాలో ద వీడియో. And first we'll go with Ubuntu mission. అండ్ ఈ మిషన్ని యాక్సెస్ చేసేదానికి నేను పవర్ షెల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ కమాండ్ని కాపీ చేసి డైరెక్ట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ఎస్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇక్కడ రెండు విషయాలు. ఒకటి, లైనోడ్లో మీకు మిషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఐడియా లేదు అంటే కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఐ విల్ క్రియేట్ ఏ న్యూ వీడియో. ఎందుకంటే యూట్యూబ్లో ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి లైనోడ్లో మిషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అని. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఇది లైనోడ్లోనే చేయాలని కాదు, మీరు AWS, గూగుల్ క్రౌడ్ ఆర్ ఈవెన్ వర్చువల్ మిషన్లో కూడా మీరు సొంతగా ఒక VMwareని ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడి నుంచి అయితే అన్నిట్లో కామన్గా ఉంటుంది. లైక్ వన్స్ మనం లాగిన్ అయ్యాక విల్ గో టు రూట్. సో రూట్లో లాగిన్ అయ్యాము. నా డాకర్ని డైరెక్ట్గా మనం రూట్ అకౌంట్తో ఇన్స్టాల్ చేయం. ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి దానికి అడ్మిన్ రైట్స్ ఇచ్చి దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ ది ఇన్స్టలేషన్. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి. దానికి కమాండ్, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ డాక్ అడ్మిన్ అనే ఒక యూజర్. సో దీనికి పాస్వర్డ్, సో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ వై. సో ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్కి మనం అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, అంటే సూడో యాక్సెస్. దానికి కమాండ్ VISUDO. సో కమ్ డౌన్ అండ్ ఇక్కడ ఆ యూజర్ని యాడ్ చేయాలి, డాక్ అడ్మిన్. ఇవన్నీ మీకు ఐడియా లేకపోయినా కానీ జస్ట్ బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోండి. నౌ ఈ యూజర్ క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ రూట్ అకౌంట్ అండ్ లాగిన్ యాజ్ డాక్ అడ్మిన్. మనం క్రియేట్ చేసిన పాస్వర్డ్. ఇప్పుడు నేను డాక్ అడ్మిన్ అనే యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు డూ ఈస్ అప్డేట్ ది రెపోజిటరీ. sudo apt update sudo apt upgrade. సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో సర్వైవ్ అవ్వాలంటే లైనక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లైనక్స్ ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసుకోండి, లేదా ఎనీ పబ్లిక్ క్లౌడ్లో ఒక
అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి లైనక్స్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎనీ డెవాప్స్కి సంబంధించిన టూల్ లైక్ జెంకిన్స్, యాన్సిబుల్, టెరాఫార్మ్, డాకర్, యూబర్నెటిస్ ఇవి ఏవన్నా మీరు నేర్చుకొని ఒక కంపెనీలో సర్వైవ్ అవ్వాలంటే మీకు లైనక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ లైనక్స్. సో ఇప్పుడు మిషన్ అంతా సెట్ అయింది. నౌ కమ్ టు ది డాక్యుమెంటేషన్. ఒక్కొక్క కమాండ్ కాపీ చేసుకోండి అండ్ రన్ దమ్ విత్ సూడో. ఎందుకంటే మీరు సూడో ఇవ్వకుండా రన్ చేశారంటే మోస్ట్లీ యూ విల్ గెట్ సమ్ పర్మిషన్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ రాలేదు, వస్తే మటుకు సూడో ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ కాపీ ది జీపీజీకి. మీకు ఆల్రెడీ లైనక్స్ ఐడియా ఉంటే ఈ కమాండ్స్ అన్నీ మీకు దేనికి యూజ్ చేస్తున్నా అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ ఐడియా లేకపోతే జస్ట్ బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోండి. అండ్ నౌ యాడ్ ది డాకర్ రిపోజిటరీ. And once again update. అండ్ ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈదర్ మీరు ఈ వర్షన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు, అంటే మీకు ఒక పర్టికులర్ వర్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ వర్షన్ పెట్టచ్చు, లేదా లేటెస్ట్ వర్షన్ కావాలంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్, కాపీ దిస్ కమాండ్, ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ వై. అండ్ నౌ మనం క్రియేట్ చేసిన యూజర్ని డాకర్ అనే గ్రూప్లో యాడ్ చేయాలి. సో దానికి ఈ కమాండ్. అండ్ ఫైనల్లీ డాకర్ ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసేదానికి ఒక చిన్న ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు, నేను ఈ కమాండ్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఐ విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. ఇది చాలామందికి ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఎర్రర్ అండ్ దీనికి భయపడతారు, ఎందుకంటే నేను ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేయలేదేమో అని. సింపుల్ థింగ్, ఇది ఎందుకు రన్ అవ్వలేదంటే మీకు అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు, లైక్ ముందు సూడో. కానీ ఎవ్రీ టైం ఈ డాకర్ రన్ చేసేటప్పుడు సూడో ఇవ్వాలన్నా కానీ కొంచెం చిరాకే. సో దీనికి ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టెర్మినల్, ఒకసారి ఎగ్జిట్ చేసి మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇప్పుడు ఈ డాకర్ కమాండ్ రన్ చేశారంటే మీకు ఆ ఇష్యూ రాదు. నౌ కమాండ్ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఈ ఇమేజ్ అనేది మన మిషన్లోకి పుల్ అయింది. సో దీనికి కమాండ్ డాకర్ ఇమేజెస్. సో నోడ్ ఆల్పైన్ అనే ఇమేజ్ని ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ ఇన్స్టాల్ డాకర్ ప్రాపర్లీ ఇన్ Ubuntu. Now let's see how to install Docker in CentOS. Come to Linode and CentOS, copy this command. Yes. సో సెంటోస్లో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఫస్ట్ యూజర్ యాడ్ చేయాలి, సేమ్ యూజర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, డాక్ అడ్మిన్. ఉబుంటూ లాగా ఇక్కడ ప్రాంప్టింగ్ ఏమి రాదు, జస్ట్ ఇలా ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయడం ఒకటే. నెక్స్ట్ దీనికి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలంటే మనం పాస్వర్డ్ కమాండ్ ఇవ్వాలి. ASSWD and the username. Now ఈ అకౌంట్కి పాస్వర్డ్ సెట్ చేశాను అండ్ దెన్ sudo access. ఉబుంటూలో బై డిఫాల్ట్గా నానో ఎడిటర్లో ఓపెన్ అవుతుంది, కానీ సెంటోస్లో విమ్లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో విమ్ అనేది తెలియకపోతే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. టైప్ VISUDO, జస్ట్ డౌన్ ఆరో ప్రెస్ చేసి మీరు ఎక్కడికైతే రావాలో అక్కడికి రండి. సో ఐ నీడ్ టు కమ్ హియర్, వీల్ అనే దాని దగ్గర
ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వీల్ విత్ నో పాస్వర్డ్ అండ్ వీల్ విత్ పాస్వర్డ్. సో పై దానికి వెళ్ళి ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ఐ. సో ఐ ప్రెస్ చేశాక మీకు కింద ఇన్సర్ట్ అని వస్తుంది అండ్ దెన్ టైప్ ది యూజర్ అకౌంట్ డాక్ అడ్మిన్. అండ్ నౌ దీన్ని సేవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేయాలి. మీరు ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేయగానే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనేది మాయమైపోద్ది. అండ్ నౌ కోలన్ అంటే షిఫ్ట్ ప్రెస్ చేసి కోలన్ దెన్ డబ్ల్యూక్యూ, డబ్ల్యూ ఫర్ రైటింగ్ అండ్ క్యూ ఫర్ క్విట్టింగ్, ఎంటర్. ఇప్పుడు ఇది సేవ్ అయిపోయింది. నౌ ఎగ్జిట్ అండ్ లాగిన్ అగైన్ యాస్ డాక్ అడ్మిన్. అండ్ నౌ ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అప్డేట్ ది రెపాజిటరీ. అండ్ సెంటోస్లో కమాండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి దీని కమాండ్ sudo m update -y. సో మీకు ఈ లైనక్స్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఐడియా లేకపోతే లెట్ మీ నో ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. ఒక వర్చువల్ మిషన్ క్రియేట్ చేసి, అంటే మీ లోకల్లో VMware ద్వారా, వర్చువల్ బాక్స్ ద్వారా, లైనోడ్, AWS ఇలా ఏ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్లో ఉన్నా కానీ ఐ విల్ షో హౌ టు క్రియేట్ దిస్ వర్చువల్ మిషన్స్. ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఇట్. బట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ దెమ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. So update is completed now. Next document కి వచ్చి first install this necessary package. So mutils install అయింది and now add the repository for Docker. సో రిపోజిటరీ యాడ్ చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి రిపోజిటరీని అప్డేట్ చేద్దాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అప్ టు డేట్. నౌ ఇన్స్టాల్ డాకర్. క్లిక్ ఆన్ Y. So installation is completed. అండ్ నౌ డాకర్ బై డిఫాల్ట్గా సర్వీస్ అనేది రీస్టార్ట్ కాదు. సో మనం సెంటోస్లో రీస్టార్ట్ చేయాలి అండ్ ఎనేబుల్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ సర్వీస్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఎయిర్వేస్ సర్వీస్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు ఎనేబుల్ ఇట్. ఎనేబుల్ ఎందుకంటే ఎవ్రీ టైం మీరు సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్గా డాకర్ అనేది స్టార్ట్ కాదు. స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మనం ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. లేదా ప్రతిసారి సిస్టమ్ రీబూట్ అయినప్పుడు నాకు డాకర్ ఎనేబుల్లో ఉండాలి అంటే స్టార్ట్ అయ్యి ఉండాలి అంటే యూ షుడ్ రన్ దిస్ ఎనేబుల్ కమాండ్. సో ఎనేబుల్ కమాండ్ రన్ చేయకుండా ఫస్ట్ స్టేటస్ చూద్దాం. సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద స్టేటస్ ఇట్స్ రన్నింగ్, బట్ ఇక్కడ డిజేబుల్డ్లో ఉంది. అంటే సిస్టమ్ రీబూట్ అయిందంటే ఇది సర్వీస్ స్టార్ట్ కాదు. ప్రెస్ క్యూ. సో దానికోసం ఎనేబుల్ చేస్తాం. అండ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి స్టేటస్ చూసామంటే నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ ఎనేబుల్డ్. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇది బై డిఫాల్ట్గా డాకర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజేబుల్ డాకర్ వైల్ బూట్ యూజ్ దిస్ కమాండ్. అంటే ఎనేబుల్ ఆపోజిట్ డిజేబుల్. అండ్ నౌ ఈ యూజర్ని మనం ఏదైతే యూజర్ క్రియేట్ చేసామో డాక్ అడ్మిన్ అనే యూజర్, దాన్ని డాకర్ అనే గ్రూప్లో యాడ్ చేయాలి. And again we will check for image. So same issue. ఈ ఎర్రర్ వచ్చిందంటే డోంట్ ప్యానిక్, జస్ట్ ఎగ్జిట్ అండ్ లాగిన్ వన్స్ అగైన్.
And now if you run the command, Docker image gets pulled. So Docker properగా ఇన్స్టాల్ అయింది. So this is how you install Docker on Ubuntu and CentOS. If you have any issues while the installation, comment section లో పెట్టండి. I'll try to answer them. And also ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. You can directly go here and get the commands. And if you like this video, share with your friends and see you in the next one.